നമസ്കാരം. പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ചിന്താവിഷയം ഡാമുകളെ പറ്റിയും ഡാം കെട്ടിയാൽ എന്തെല്ലാം അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ്, അതിന് എൻവയോൺമെൻറ്റൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രശ്നങ്ങൾ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്താവിഷയം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ആതിരപ്പള്ളിയിലോട്ടൊന്ന് പോയിട്ട് ആതിരപ്പള്ളി ഒന്ന് കണ്ടതിന് ശേഷം അവിടെ ഒരു ഡാം കെട്ടിയാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ പലരും പല കമൻസ്, അതായത് ആ വെള്ളം ചുമ്മാ ഒഴുകിപ്പോകുന്നു, ഇതിനെ പിടിച്ചിട്ട് നിർത്തി കറണ്ടാക്കിപ്പോകും, ഇതൊക്കെ പറയാൻ ഭയങ്കര ഈസിയാണ്. പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഫ്ലോറ ആൻഡ് ഫോണ എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. ചെടികളും ബാക്കി കാര്യങ്ങളും എല്ലാം നശിച്ചു. അവിടെ നിങ്ങൾക്കത് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. നമുക്ക് അപ്പം ഡാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഡാമിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നദി ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒഴുകുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മല, ഇവിടെ ഒരു മല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മലകൾ കെട്ടുന്നിടത്താണ് ഇവർ ഇടയ്ക്ക് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ഒലിച്ചു വരുന്ന ഇവിടെ കെട്ടും. ഇവിടെ കെട്ടി ഇതിങ്ങനെ പൊങ്ങുന്നതോടെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്, ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കുന്ന മരങ്ങളും ജീവജാലങ്ങളും എല്ലാം വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ പോകും. എന്നിട്ട് അവർ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ചുമ്മാ ഒരു പാർക്ക് പോലെ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇവർക്കെല്ലാം ഇത് കെട്ടി നിന്ന് ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികമാണ് നോട്ടം. പിന്നെ അതുപോലെ ഇതെല്ലാം ഹൈപ്പർ കൂടി വെച്ച് എന്തുമാത്രം കറണ്ട് കൂടുതൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും. അത് അത്രയൊന്നും ഇതിന് കറണ്ട് ഉത്പാദനം വരില്ല. അതാണ് എൻ്റെ വിറ്റ്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം വെച്ച് പിന്നെ ഭയങ്കര പ്രശ്നങ്ങളാണ്. അതായത് ഈ വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുമ്പോൾ ഭൂമി വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. അത് അകത്ത് ക്രാക്ക് ഉണ്ടാക്കാനും ഭൂമി ഉരുക്കം പോലെ മണ്ണിടിച്ച് പോലെ ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനെല്ലാം പുറമെ വെള്ളം അരുവിയിലാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയപ്പോൾ അവിടെ നിന്നോട്ടുള്ള സ്ഥലം മുഴുവൻ ഉണങ്ങി വരണം. സൈഡെല്ലാം ഉണങ്ങി അവിടെ കിടക്കുന്ന ഫ്ലോറയും ഫോണൊക്കെ കിലോമീറ്റർ, ഇതൊക്കെ കുറച്ച് ദൂരമൊന്നുമില്ല, 50-60 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഏരിയ മൊത്തം നശിച്ച്. കേരളത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കെട്ടുന്തോറും ഇതെല്ലാം ഭയങ്കര ഒരു കാരണവശാലും ഈ ആതിരപ്പള്ളി പോലുള്ള നല്ല സ്ഥലങ്ങളിലൊന്നും ഇതുപോലത്തെ ഇത് ഇനി കെട്ടാൻ പാടില്ല. കെട്ടിയതിരിക്കട്ടെ. ഇപ്പോൾ ആർച്ച് ഡാം, ഇപ്പോൾ കുറവാനും കുറത്തി ഡാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിലാണ് ഇടുക്കി ഡാം കെട്ടിയത്. അതിൻ്റെ കറണ്ടൊക്കെ മതി. അവിടെ ഇതുപോലെ എന്തുമാത്രം ആ ഭാഗത്തുള്ള വനങ്ങൾ നശിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇടുക്കിയിലൊക്കെ ഭയങ്കര ചൂട് കൂടുകയും ഡ്രൈ കാലാവസ്ഥയാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മൾ ഇത് പ്രകൃതിയെ ഒരു കാരണവശാലും നശിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല. നശിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഒരു കാരണവശാലും. അപ്പം നിങ്ങൾക്കിത് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുമാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നത്. ഡാം കെട്ടി നിർത്തിയാലും കറണ്ട് എന്ന് നമ്മളൊന്നീ ഇതുപോലെ ന്യൂക്ലിയർ റിയാക്ടർ അപ്പുറത്തുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ കരി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലം അപ്പുറത്തുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുക. വില കൂടുതൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കറണ്ടിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നത്. അതാണ് ഏറ്റവും നല്ല മെത്തേഡ്. അല്ല ഇനി ഒരു കാരണവശാലും നമുക്ക് ഈ വാട്ടർ ഡാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെക്ക് ഡാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാം ഇവർ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ അത് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യില്ല. വെള്ളം കുറയുമ്പോൾ അത് അവിടെ കളഞ്ഞിട്ട് അതൊക്കെ തുരുമ്പെടുത്ത് വെറുതെ പൈസ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. 5 മെഗാവാട്ട് 10 മെഗാവാട്ട് അതെല്ലാം ചുമ്മാ ആളെ പറ്റിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു നല്ല ഏരിയകൾ ഇനി തീർച്ചയായിട്ടും ഭാവിക്കും നമ്മുടെ മക്കൾക്കും ബാക്കിയും എല്ലാവർക്കും കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് തന്നെ നിർബന്ധമായിട്ടും വെക്കണം. എന്നാലേ നമുക്ക് ഇവിടം ഇത് നമ്മുടെ കേരളം നമ്മുടെ സ്വന്തം ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം നാടെന്ന് പറഞ്ഞ രീതിയിൽ വെക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഇതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതുപോലത്തെ നല്ല നല്ല ഏരിയകളൊക്കെ ഒരു കാരണവശാലും വെള്ളത്തിനടിയിലാക്കി ചീത്തയാക്കി കളയാൻ പാടില്ല. അതിൻ്റെ രസവും നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഇനി ആതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് ഞാൻ സ്വാഗതം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം ആതിരപ്പള്ളി അവിടുത്തെ ഭംഗിയൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടാൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഒന്ന് പോയി മസ്റ്റായിട്ടൊന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആദ്യം രാവിലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത്. അവിടെ മോളുടെ ഒരു വീടുണ്ട്, മോളുടെ കല്യാണം കഴിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ നിന്നാണ് നേരെ ആതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് പോയത്. അവിടെ പോകുന്ന വഴിയിൽ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ എണീറ്റോടെ വന്നുടനെ കാണാം. അല്ല, അതിന് തൊട്ട് കുറച്ച് മുമ്പാട്ടോ ഞങ്ങൾ മൂവാറ്റുപുഴ കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ടൊരു ചെറിയ കട രസമുണ്ട്. ചോറ് ഊണും പിന്നെ പഴംപാനി എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം. അത് ഞാനാദ്യം കഴിക്കുകയാണ്. അക്കാനി പോലെ ഇരിക്കും, രസമുണ്ട്. അത് സാധനം അതിൻ്റെ കൂടെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ്. അപ്പം അത് അവിടെ നിന്ന് അതിങ്ങനെ എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഞങ്ങളിങ്ങനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ ഇതുപോലത്തെ സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാ സാധനവും അവിടെ കയറി കഴിക്കും. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു രസം ഒന്ന് വേറെയാണ്. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ നമ്മൾ ഇതിങ്ങനെ കഴിക്കുമ്പോൾ അവരുടെ നല്ല ഫുഡേ കഴിക്കുള്ളൂ, ചൂടായിട്ടുള്ള ഫുഡേ കഴിക്കുള്ളൂ ഞങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത് പല ആൾക്കാരുടെ കാര്യങ്ങളും ഈ നാടൻ ഊണും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ നമ്മുടെ ഫുഡ് സ്ട്രീറ്റ് ഫുഡാണ് നമ്മുടെ. പിന്നെ വലിയ ഹോട്ടൽസിലും കയറും കേട്ടോ, കൊള്ളാമെങ്കിലൊക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ ഇതുപോലെ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് നേരെ ഉടനെ കാണാം. വഴിയിൽ വെച്ചിട്ട് ആദ്യം ഒരു ഉസ്താദ് ഹോട്ടലെന്ന് പറഞ്ഞു. അവിടെ സാധാ ഫുഡാണ്, ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ഒന്നും പറയാനില്ല. നോർമലി അവിടെ കയറി രാവിലെ അവരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഞാനും വൈഫുണ്ട്, കസിനുണ്ട്, പിന്നെ മാമനുണ്ട്, മാമിയുണ്ട്. പിന്നെ ഞങ്ങളൊരു 6 പേരായിട്ട് ആക്കിയാണ് കേരളസ് എന്ന് പറഞ്ഞ വണ്ടിയിലാണ് പോകുന്നത്. നല്ല രസമുള്ള വണ്ടിയാണ്, നല്ല ആംബിയൻസ് ഉള്ള വണ്ടിയാണ്. വണ്ടിയുടെ റേസാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അകത്ത് നല്ല ഓടിക്കാനും നല്ല സുഖമാണ്, നല്ല കംഫർട്ടബിൾ വണ്ടിയാണ്, 6 പേർക്ക് കയറിപ്പോകാൻ.
അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ നിന്നെല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് നേരെ ആതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങി. ആതിരപ്പള്ളിയിലോട്ട് നേരെ പോയി. അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ ചെന്നുടനെ ആതിരപ്പള്ളിയുടെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. ആദ്യം ഫസ്റ്റിൽ ആ വ്യൂ പോയിന്റിന് അവിടെ ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഈ കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ മലകളും അതുപോലെ തന്നെ അവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഇങ്ങനെ വീഴുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. നമുക്ക് ക്ലോസ് റേഞ്ചൊക്കെ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അപ്പുറത്ത് അടുത്ത ഇതിനകത്ത് വാഴച്ചലിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ വെള്ളച്ചാട്ടം കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം ഈ സ്ഥലമുണ്ട്, ഇതെല്ലാം നഷ്ടമാവും. നമുക്ക് ഇതുപോലെ അപ്പുറത്ത് ഇതുപോലെ ഡാം കെട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വെള്ളം നിൽക്കും, ഈ പ്രകൃതി മുഴുവനും ഇല്ലാതാവും. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു കാരണവശാലും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇത് ഇവിടെ ഒന്നും നിയന്ത്രിത് കാണില്ല. നയാഗ്ര വാട്ടർഫോൾസ് പോലെ വീഴുന്നു, അത്രയും വലിപ്പം ഇല്ലെന്നുള്ള രസം കൊണ്ട് കാണാം. ഇപ്പം ഭയങ്കര വേനലാണ്, എന്നിട്ട് പോലും വെള്ളം നല്ല രീതിയിൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരങ്ങളിലൊക്കെ പക്ഷികൾ, വവ്വാലുകൾ, മറ്റേ നമ്മുടെ മലയെണ്ണാൻ കുഞ്ഞ് സാധനം, അതൊരു വേഴാമ്പലിൻ്റെ കുഞ്ഞ്, അങ്ങനെ പല പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ടായി. പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നമ്മൾ കുറേ നേരം അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം, അത് പാടാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. പക്ഷെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു വീഡിയോ തേക്കടിയുടെ വീഡിയോ ഇട്ടുണ്ട്, അതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോൾ ബൈസണെ കാണാൻ പറ്റി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റി പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പം ഈ ഡാം പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ആക്ച്വലി ആവശ്യമാണ്. പക്ഷേ ഇങ്ങനത്തെ നമ്മൾ പ്രകൃതി തീർച്ചയായിട്ടും സംരക്ഷിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് കൂടുതൽ വൈദ്യുതി ആക്ച്വലി നമുക്ക് ഈ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഈ വൈദ്യുതി എടുക്കുന്ന വ്യവസായങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും ഓടത്തില്ല. കാരണം അതിനുള്ള പറ്റിയതല്ല. നമുക്ക് IT ഫീൽഡും പഠിക്കാനുള്ള ഫീൽഡും ഈവൻ ടൂറിസം തന്നെ ഇവനല്ല ടൂറിസത്തിന് ഭയങ്കര വരുമാനമുള്ള മാർഗ്ഗമാണ്. ഇതിപ്പോൾ തന്നെ നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗ്ഗമാണ് സർക്കാരിന്. ഇപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ബസ് കയറി പോകുമ്പോഴും 300 രൂപ, കാറ് കയറി പോകുമ്പോൾ 200 രൂപ, ഒരാൾക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തർക്കും 30 രൂപ ടിക്കറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ദിവസം 50,000 അല്ല പോട്ടെ 10,000 വണ്ടി കയറി പോകുമ്പോൾ എത്ര ലക്ഷം രൂപയെന്ന് കൂട്ടി നോക്കൂ. അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ വരുമാനം കിട്ടുന്നത്. അപ്പം നിങ്ങൾ പ്രകൃതി എൻജോയ് ചെയ്യണം, പ്രകൃതിയിലോട്ട് പോകണം, എന്നാലേ കൊള്ളാവും. നമ്മളപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ കാണിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂടാകട്ടെ, ഇവിടെ ഇത്തിരി ഇവിടെ അത്ര ചൂടില്ല, കുറച്ചും നല്ല ചൂടായിരുന്നു. ഇപ്പം ചൂട് കുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ചൂടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളവിടെ ഈ ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ ഇനി ഇതിന് കുറച്ചുകൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അവിടെ കുറച്ച് നമ്മുടെ ഈ മുളയുടെ ഇടയിലൊക്കെ നിന്നിട്ട് നമ്മൾ നല്ല സൂപ്പർ മുളങ്കാട്. അപ്പം കുറച്ച് കുരങ്ങന്മാരെ അപ്പുറത്ത് നിന്നിട്ട് കുരങ്ങന്മാരുടെ കുറച്ച് വികൃതികളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലിപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. കുരങ്ങന്മാരുടെ കളിയും ചിരിയൊക്കെ ഞാൻ പറയാം. നമ്മൾ കൊച്ചു പിള്ളേരൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ സൈസ് സാധനങ്ങളാണ്, പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കില്ല, മറിഞ്ഞു വീഴും, അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും കയറിപ്പോവും. അങ്ങനെ ഇത് കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പിന്നെ കുറച്ച് ഈ നമ്മുടെ മൗണ്ടനിൽ പിള്ളേരെല്ലാം ബൈക്കുകളിൽ കയറി പോകുന്നുണ്ട്. അത് രസമുണ്ട് കാണാൻ. എലക്കൂടി ബൈക്കുകളിലൊക്കെ അവരിങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്തെല്ലാം കാണാം. അതൊക്കെ നല്ലൊരു ട്രെൻഡാണ്. യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉള്ളത് പോലത്തെ ട്രെൻഡാണ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ അതിനകത്ത് തന്നെ കാമുകന്മാരും അങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരും എല്ലാം ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്, ബൈക്കുകളിലൊക്കെ കയറി കറങ്ങാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു ചക്ക, അവിടെ നിന്നൊരു വലിയൊരു പ്ലാവാണ്. അതിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ അറിയാം ഭയങ്കര വലുതാണ്. നമ്മുടെ മേളിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പോയി, അതാണ് ക്യാമറ കൊണ്ട് മേളിലോട്ട് പോയത്, അതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നല്ല തണലുണ്ട്, ഇവിടെ നിൽക്കാനും രസമുണ്ട്. ഇത് വ്യൂ പോയിന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റായി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴും രസമുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. Forever I will be right by your
need my love. Whenever you need my love, need my love. Whenever you need my love, need my love. I'll never let you down. All my life I will be there for you. I'll always be around when you need someone to carry you. If you're looking for someone to hold, I'll be there to pull you close. I'll never let you down. All my life I will be there for you. For you. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe. I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. What you do to me? Can't you see what it means when you set me free? What you do to me? Can't you see what it means when you set me free? Another day to lose control. There's a fire in my bones.
My sight gets blurry, pushing back the tears. Should take a leap of faith and face my fear. I blame it on the voices that are in my head, wondering if they'll ever be put to bed. Feels like I am close to reaching my wit's end. Holding out, but I'm about to blow it up like a volcano. Like a volcano. Blow it up like a volcano. What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you're setting free? What you do, what you do, what you do to me? Can't you see what it means when you're setting free? Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Teardrops on the floor. The pain is over. Feel the darkness take control.
stars, get it together. Your mind can't sleep when you let it serve. But now you wanna see me fall. From a quarter mile I can see you at the call. Think about it, ring won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who had it all. You had it all. You said you wanted to fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, 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 oblivion. Oh, going fall into oblivion. Fall into oblivion. Forget about the world we're living in. Fall into oblivion, 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 oblivion. I'm going in. On my block, in this car, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my block, in this car, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my block, in this car, mask on my face. Hesitate to give me some, I'ma catch a murder case. On my block, in this car, mask on my face. Hesitate to give me some. Empty hearts and neon lights, they're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly, and I
So gotta get up, stop wasting time. Yeah, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone, just to find somewhere that finally feels like home. I hate all this overthinking. The more I swim, the more I'm sinking. Take me to a world of silver. No more heartbreaks, tears, painkillers. Take me somewhere unfamiliar. Bring me back to where we started out. Get me out of now. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതേപോലത്തെ നല്ല വീഡിയോസ് കാണുമ്പോഴത്തേക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം.